Hi, in this video, we'll talk a little bit about the introduction to fuzzy logic. So, as the name implies, fuzzy அப்படிங்கிறதே நமக்கு ஒரு known term இல்லையா? Fuzziness is not, we'll usually say that it is an unclear. So, அதை தான் fuzzinessனு சொல்லுவோம். So, இப்படி ஒரு fuzziness-அ எப்படி லாஜிக்கலா நம்மளுடைய ப்ராப்ளம்ஸோட கனெக்ட் பண்றது அப்படிங்கிறது தான் fuzzy logic உடைய பேசிக்கான ஒரு விஷயம். ஓகே. So we'll start with the words of Aristotle. It is a mark of an instructed mind to rest satisfied with that degree of precision and not to seek exactness where only an approximation of the truth is possible. So அப்பவே சொல்லியிருக்கிறாங்க approximation of truth தான் possible அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So we'll move further with this note. So have you come across a problem like deciding in which order to drill the holes during the fabrication of circuit boards? இந்த ப்ராப்ளம்க்கும் நீங்க ஏற்கனவே பார்த்த நிறைய டிசைன் அனாலிசிஸ் அல்காரிதம்ஸ்ல பார்த்த ப்ராப்ளம்க்கு ஏதாவது கனெக்டிவிட்டி இருக்குதான்னு திங்க் பண்ணி எனக்கு சொல்லுங்க நெக்ஸ்ட் கம்மிங் கிளாஸ். ஓகே. So fuzzy systems are usual in two general contexts actually. In situations involving highly complex systems whose behaviors are not well understood and in situations where an approximate but faster solution is warranted. Okay, so it always warranty the faster solution. Okay, there are some questions. Can you tell me இதுல எந்த கொஸ்டினுக்கு உங்களால கரெக்டா ஒரு ஆன்சரா கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு what is the temperature now at college? So everybody will maybe using a temperature monitor. If the system உங்களுடைய டெம்பரேச்சர் சென்சார் கரெக்டா ஒர்க் பண்ணுச்சு அப்படின்னா உங்களால ஒரு ஆன்சர் தான் கொடுக்க முடியும் இல்லையா? And for the next question, were you absent yesterday? There will be only one single answer, yes or no. Okay, but மத்த மூணு question பாத்தீங்கன்னா is Jane hardworking? Hardworking is a thing that is purely adjective, so we don't know. He may be little hardworking or medium hardworking or highly hardworking. Also, is today hot? சில பேருக்கு ஹாட்டா தெரியலாம், சில பேருக்கு கூலா தெரியலாம். If a person comes from a very cool place to Madurai, he may feel Madurai is very hot. But if a person from ரொம்ப hottest place ல மதுரை வரப்போ he may feel it's very cool. So, and Kuta is a tall boy. Tall அப்படிங்கிறது நிறைய கண்ட்ரீஸ்க்கு மாறுபடும், நிறைய ரீஜன்ஸ்க்கு மாறுபடும். ஸோ இதெல்லாம் they have a fuzziness. ஸோ இந்த 5 கொஸ்டின்ல பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் 3 questions are the biggest example of being fuzzy, right? ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டினுக்கு நம்ம எப்படி ஆன்சர் பண்ண போறோம்? So you can try this. Put a scale for very short, short, tall, very tall in centimeters. So ஒரு உங்களுடைய கான்டெக்ட்ல வெரி ஷார்ட்னா எத்தனை சென்டிமீட்டர், எதுல இருந்து எது வரைக்கும் ஷார்ட்னா என்ன அப்படின்றது ஒரு ஹோம்ஒர்க் எடுத்துட்டு வாங்க. அண்ட் ஆல்சோ ரெஃபர் இப்ப நான் சொன்ன இதுக்கும் டிமோர் லெஸ்டே நெதர்லாந்து இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன கனெக்ஷன் இருக்குன்றதையும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு வாங்க. ஓகே, சரி. இப்போ திஸ் இஸ் ஒன் அகைன் குட் எக்ஸசைஸ் ஃபார் யூ டு ரீட். சப்போஸ் யூ ஆர் இதை பாஸ் பண்ணிட்டு ரீட் பண்ணுங்க. இதுல எதை நீங்க ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கறத ப்ளீஸ் திங்க் ஓவர் அண்ட் டெல் இட் டு மீ. தென் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் ஃபஸினஸ் and what is probability. This slide is a good example for showing a discrimination between probability and the fuzziness. So fuzzinessல முக்கியமா ஒரு வார்த்தை என்ன போறோம் அப்படின்னா membership அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ மெம்பர்ஷிப்ன்றது ஹவு மச் ஃபஸினஸ் தட் இட் இஸ் இன்க்ளூடட், எவ்வளவு தூரம் அது அந்த ஒரு பர்டிகுலர் கேரக்டர் அது இருக்கு. ஓகே, fuzziness describes the lack of distinction of an event, whereas chance describes the uncertainty in the occurrence of the event. So I have given definition, but from the previous, please understand, please tell me what will you choose. Okay, இப்ப பாத்தீங்கன்னா this is a representation of different points. இதுல மேக்ஸிமம் ஃபஸினஸ் உள்ள பாயிண்ட் என்னவாக இருக்கலாம்? over and tell it to me. So you have a lot of small question points and think over it to me and tell that to me, right? Now we'll turn our attention towards two different sets, crisp versus fuzzy. இதுல crisp அப்படின்றது ஏற்கனவே set theory-ன்ற பேர்ல whatever we have studied comes under crisp, and we'll move towards fuzzy sets in this presentation. So நம்ம crisp அப்படிங்கிறது இது எல்லாமே comes under crisp. Try for what is a null set. இந்த questions எல்லாத்துக்கும் answer வேணும். What is a null set? What is a power set? So what is the number of elements in this power set?
What are the different operations and an example of all these operations, right? So these are the properties of crisp sets. So what you have to do is match the content given in this slide to this property. Okay? என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்ன இதுன்றத மேட்ச் பண்ணி எடுத்துடுவாங்க. ஓகேவா? இது எல்லாமே கிறிஸ்ப் செட் ஆபரேஷன்ஸ். அதாவது ஒரு செட் ஒரு இதுக்குள்ள இருக்கும் அல்லது இருக்காது. இதுக்கு பேர் தான் கிறிஸ்ப் செட். யூ ஆர் அ பார்ட் ஆஃப் ஃபைனல் எம்எஸ்சி ஜேஎஸ், எஸ் ஆர் நோ, ரைட்? இந்த கேம்பஸ்குள்ள யார் கொஸ்டின் கேட்டாலும் ஆர் யூ அ பார்ட் ஆஃப் எம்எஸ்சி டேட்டா சயின்ஸ், ஒன்னு எஸ் வரும் அல்லது நோ வரும். ஸோ இந்த மாதிரி டெஃபினட் ஆன்சர் இருக்கிறது இட் இஸ் கால்ட் அஸ். பட் இப்போ ஆர் யூ ஃபுல் ஆஃப் ஆன்சைட்டி பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரையல்ஸ் அப்படின்னு கேட்டோம்னா there may be many answers, right? Less anxiety, medium anxiety, high, very high, இந்த மாதிரி நிறைய வரும் இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி லெவல்ஸ் இருக்கிறத நம்ம ஃபஸினஸ்னு யூஸ்வலா சொல்லுவோம். ஸோ கிறிஸ்ப் செட் will have only yes or no. Okay? Now we'll turn our attention into fuzzy set. A fuzzy set then is a set containing elements. They have varying degrees of membership. So for example, you have elements x1, x2 till xn. There will be a membership function that calculates the fuzziness of this data. Okay? So in the data, for example, என்னோட இன்கம் கொடுத்துருக்காங்க. என்னோட இன்கம் வந்து லோவா, மீடியமா, ஹையா அப்படின்னு பாக்குறத நம்ம யூஸ்வலா ரூல் டிஃபைன்ல எழுதலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 100 to 10,000 குள்ள இருந்தா லோ, 10,000 to 1 lakh இருந்தா மீடியம், கிரேட்டர் தென் 1 lakh இருந்தா ஹை, இப்படி எழுதலாம். பட் இது வந்து ஒருவேளை 10,000 இல்ல 10,001 இருக்குது. ஸோ 10,000 வரைக்கும் லோ சொல்றீங்க, 10,001 நம்ம என்னன்னு சொல்லிடுறோம், மீடியம்னு சொல்லலாமா? இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்றதா ஃபஸி. So for a given income or a given data, there will be a membership function that calculates the membership value for this data. So இது மாதிரி உங்க செட்ல இருக்கிற மல்டிபிள் டேட்டாக்கு this will be giving a membership function and this will be making a totaling up of everything, right? So hope you understand for every x value there is a membership function that gives you the fuzziness value from 0 to 1. So இதுதான் fuzzy set. Okay? For example, this is a temperature and you are calculating the membership function from 0 to 1 with this formula. So இது மாதிரி ஒரு membership function போட்டு 0 to 1 fuzziness சொல்றோம். So that 20 is low temperature, 33 high temperature இப்படி சொல்லலாமா? இல்ல இங்க இருந்து இங்கக்குள்ள ஒரு 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 0 to 1 இல்லாம this can fall between 0 to 1 அப்படிங்கறத சொல்லலாமான்றதுதான் நம்மளுடைய முக்கியமான ஒரு fuzzy set தியரத்தோடைய basic. Okay? For example, this is, see, 30 வரைக்கும் young, 30க்கு 31 வந்தா அவங்க middle aged, 50 middle aged, 51 வந்தா ஒரு old. So இதை நம்ம represent பண்றதுக்கு no, it's a combination of things. So you have to apply some operations to give such a representation for this parameter. So இது மாதிரி உங்களுடைய multiple parameters இப்படி ஒரு fuzzy logic use பண்ணி we are going to formulate some solution for that. Okay? See, this is an union sets of fuzzy, ரெண்டு different sets. நம்ம usual sets வந்து Venn diagramல போடுவோம் crisp setக்கு, உங்களுக்கு எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். But fuzzy sets are represented with this manner. The collection of all fuzzy sets and fuzzy subsets are denoted as power set of X. And these are the fuzzy set operations and properties, union, intersection and complement. So இது என்ன தியரம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். Please name this theorem. These are the additional properties of the fuzzy set. Okay? இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் போட்டு பார்க்கலாம். This is an example for designing of a shaft. So it contains two sections. சரியா? So இந்த shaft design பண்ணணும்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு pressure போடணும், ஒரு torque போடணும். Okay? So இந்த pressure and torque value வச்சுட்டு நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள். சரியா? எவ்வளவு pressure போட்டா இது வந்து தாங்கும் தாங்காது அப்படின்றது. ஓகே? ஸோ இது ஒரு ஃபஸியா நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு காமன் ப்ராப்ளம் ஆஃப் மேக்கிங் திஸ். ஸோ இந்த ரெண்டு செக்ஷன்ல ஒரு வந்து டக்டைல். ஸோ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டக்டைல் அண்ட் பிரிட்டில். ரெண்டுத்துக்குமே டிஃப்ரெண்ட் ப்ரெஷர் அண்ட் டார்க்ல ஃபங்க்ஷன் ஆகும். ஸோ இதை என்ன மாதிரி சொல்லலாம்னா
The first material D is safe. That is your ductile. Ductile is safe. This is an equation that is related to ductile stability, and this is an equation related to brittle elements stability. So I can put a membership to make whether the ductile is safe with this function, and we can make another membership function with for realizing the material. ஸோ இப்படி ரெண்டு மெம்பர்ஷிப் மூலமாக நம்மளால இந்த ரெண்டு மெட்டலுடைய ஃபஸி நேச்சரை நம்மளால மாற்ற முடியும். ஸோ வாட் எவர் த ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சர் கிவன், ஐ கேன் மெஷர் ஹவு ஃபார் தட் மெட்டீரியல் இஸ் சேஃப். ஸோ இதை வந்து நம்ம இதுக்குரிய ஆன்சரை ஏ ஃபஸின்னு சொல்லலாம், இதுக்குரிய ஆன்சரை பி ஃபஸின்னு சொல்லலாம். ஸோ வென் ஐ சே ஏ ஃபஸி யூனியன் பி ஃபஸி, then it will give expects either material B or material will be safe. Okay. So இதே போல you can guess what is the meaning of A intersection B and what is the meaning of A fuzzy A bar and fuzzy B bar. So இதை think பண்ணிட்டு வாங்க. This is another example. I have 4 elements. எப்படி ஃபஸியில் இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் நடக்க போகுது, ஏற்கனவே உங்களுக்கு கிறிஸ்ப் செட்ல எப்படி நடக்கும்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, பட் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் ஃபஸி. ஸோ 2 3 4 5 இருக்கு, ஏதோ ஒரு மெம்பர்ஷிப் ஃபங்க்ஷன் போட்டு இந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு. ஸோ 2 3 4 5 1 வந்து இங்க இல்ல, அந்த ஃபஸில இல்ல, அண்ட் இது இன்னொரு ஃபஸி செட். இப்போ இத வந்து நம்ம இன்டர்செக்ஷன் காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம். என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா 2 3 4 5க்கு ஏற்கனவே இருக்கு. ஸோ 2 3 4 5 இங்க 1 இருக்கிறதுனால இங்க 0, and element 1 இங்க இல்லன்றதுனால you can give complete membership here. You have element 1 and இங்க 3 இங்க 0.5, so அதனால 1 minus 0.5 இங்க, 4 இங்க 0.3, so 1 minus 0.7 இங்க, 5 இங்க 0.2, so இங்க 0.8. so இதே போல you can guess for B complement. Okay, and similarly you have A union, right? so A union B இதே போல this is the answer for A union. ஏன்றதை கண்டுபிடிச்சிட்டு ப்ளீஸ் ட்ரை ஃபார் ஏ இன்டர்செக்ஷன். எதனால இந்த ஆன்சர்ஸ் வந்திருக்குன்னு மட்டும் ட்ரை பண்ணிட்டு வாங்க. ஓகே, ஸோ this is how the fuzzy sets will do their operation, and this is A bar B, that is difference. B bar A. So with this I'll end the session. I'll given you a very finer introduction of what is fuzzy logic, and we'll experience more number of applications towards it. Thank you.